أهلا. Well hello everybody again and again. بقالي سنة ونص أو سنتين مش بعمل الكونتنت بتاع الإنجليش وانتوا كنتوا عايزينه قوي على تيك توك، فخلونا نبدأ بفيديو انتوا خليتوه فايرل وأنا مش واخدة بالي. الفيديو ده عشان برضو الناس اللي مش عارفة. There and he's watching a movie and he's perfect and it smells really good. What? He smells really good and he looks amazing and I'm stupid. I said thank you. Whoa. Yeah. فخلونا نتعلم النطق بتاعه. ماشي؟ الموضوع أول حاجة موضوع مش صعب. تاني حاجة ايه رأيكم في لفتة الطرحة؟ أنا حاسة إن الإضاءة عاملة وشي كده. فخلينا نبدأ بأول جملة. هي بتقول he is sitting there. he is sitting there يعني هو قاعد هناك. كده النطق بالترجمة. استنوا بقى على النطق اللي هو فعلا اللي هو السريع اللي بيقولوه ده اللي هو اللكنة العامية. He's sitting مش هنقول sitting ده English British English. He's sitting there والR الأمريكان R مش R. He's sitting there. He is watching a movie. He's بدل ما نقول he is it is he's it's he's watching مش watching watching and he's watching a movie. He's sitting there and he's watching a movie. بسرعة. He's sitting there and he's watching a movie. So تاني. He's sitting there and he's watching a movie. He's sitting there and he's watching a movie. بسرعة. He's sitting there and he's watching a movie. هو قاعد هناك وبيتفرج على فيلم. And he smells really good. Smells really good يعني he smells really good. ريحته حلوة. And he smells really good. He smells. ليه قلت smells مش smell؟ علشان he she it بياخد الverb معاهم ايه s عشان مفرد. And he smells يعني ايه and مش an لا هي and بس مش هننطق الدي. And he smells really good. And he smells really good. شايفين ما قلتش good. And he smells really good. والدي ما بتقولش good لا يعني خليها خفيفة برضو. انت لما تنطق نص الكلمة صح تحس النص التاني بيبقى معاك صح غصب عنك. And he smells really good. تاني من الأول. الموضوع becomes very funny he's sitting there and he's watching a movie and he's perfect and smells really good. ما قلت she's perfect. سهلة. He's perfect. بدل ما نقول he is هنقول he is. Perfect. ال R American R. He's perfect. Smells really good. He's sitting there and he is watching a movie and smells really good. هو يجلس هناك ويشاهد فيلما يبدو تحفة وريحته حلوة. And he smells really good. And he looks amazing. شكله تحفة. and he looks تاني. ليه قلنا looks يبدو. حطينا اسم ما قلناش look عادي. He looks عشان قبلها he. لو she looks. لو you look. So he looks amazing مش amazing كأن الام عليها شدة. And he looks amazing. And I'm stupid. مش لازم اقول I am. ممكن يقولوا I am على فكرة بس على حسب الموقف. I am full of wrath. أنا مملوءة بالغضب. So and he looks amazing and I'm stupid. I said thank you. سهلة قوي. And I'm stupid. I said thank you. Stupid دي مهمة فيها ال P تقيلة مش خفيفة. I'm stupid. I said أنا قلت thank you. So تاني. And he looks amazing and I'm stupid. I said thank you. تاني من الأول. المقطع I think سهل قوي. He's sitting there and he's watching a movie and he's perfect and he smells really good. What? He smells really good and he looks amazing and I'm stupid. I said thank you. حاولوا تنطقوها زي ما أنا ما بقولها. إزاي؟ تاني. أنا ما بقولش he looks amazing and I'm stupid. فاهمين إزاي؟ أنا بقول he looks amazing and I'm stupid. فلما أقولك قولي زيي فأنت مضطرة تقولي زيي بالظبط يعني كده. يركبوا على بعض. الكلام يركبوا على بعض. لما أنت تقولي he looks amazing وأنا أقول he looks amazing هتحسي ان في حاجه مش راكبه على الثانيه فانت تمرني لسانك ان ده يركب على ده. مظبوط. ممكن تجربوا تعملوا الفيديوز دي لو انتوا تنزلوا اوريدي كونتنت على السوشيال ميديا سواء انستجرام او تيك توك وتعملوا لي تاج اوكي او منشن
وخليني قريت. وفي فكرة حلوة قوي، قبل ما تعملوا الفيديوز دي تنزلوها او تعملوا تاج او منشن، انا هاخدها عندي هحملها واعمل فيديو يوتيوب كامل هريت كل فيديو فيكم. ايه رأيكم؟ انا مش هترجم الجزئية دي. Yeah. Thank you so much guys for watching and I hope to see you guys again, to see me again in the next video on YouTube. And if you're not following me on my social media accounts, follow me on TikTok and Instagram. Thanks so much for watching. Bye.